Okay. அதனால இங்க வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு சூவேஜ் ஒரு நாளைக்கு 27,000 லிட்டர் சூவேஜ். அதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு தொட்டியில் நம்ம ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிற தொட்டி இதில் அந்த கழிவு நீரை பாஸ் பண்ணுறோம். மேலே இது பார்க்க போகிறோம். தம்பி லெஃப்ட்ல வாங்க தம்பி லெஃப்ட்ல வாங்க என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது எதில் எடுக்கிற நிற்கிறேன் எதுக்கு நிற்க ஒரு மெரூன் ஷர்ட்டை கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லுங்க யார் மெரூன் ஷர்ட் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் 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 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு ப்ளூ சார் 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 சைடு 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 வந்து சொல்லுங்க கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க உள்ள போகலாம். அப்படி பிடி போலண்ணா அப்படியே 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 ஸ்லோ ஸ்லோ கம்மி ஸ்லோ கம்மி போனீங்க இப்படி போவாங்க இப்படி போங்க போயிட்டு அப்படி வரும் போகும் You come together. Netherlands is one of the very cleanest cities in the world. Very fair and transparent administration. Sir, sir, sir. The team, we also to school and the community and all the organizations here can never come from the Netherlands. We have to do it together. It's the only one. Our minister is a very practical person, a very field-oriented person. He will drive all of us to show results. I think we will learn from this and then take it further. This is very practical. We had yesterday India today was here, and the reporter said you can live next to it. It's an STP you live in. Teaching plan is perfectly துர்நாற்றம்ன்ற ஒரு கவலை இல்லாமல் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட தண்ணி இருக்கு ஆனால் நமக்கு தெரியாது செடிகள் மட்டும் நம்மளுக்கு மேலே தெரியும்.
கடுப்படி பாருங்க வெளில போனாங்க எல்லா வேலையும் சின்ன முயற்சி தான் அவங்க இருக்கு அங்கே போயிட்டீங்களா வாங்க உங்களுக்கு உங்களை தான் தெரியும் நாங்கள் யாருன்னு சொல்லலாம் அப்புறமா நீங்கள் போகலாம் ரொம்ப நன்றி நெதர்லாந்து கவர்மெண்ட் தான் இப்படி போகணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அவங்க மனசில் டீ குடிச்சிட்டு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கலாம் You don't have water டீ சாப்பிட போகிறோம் Sir, can we go to the hall now, sir? Okay, sir, he's coming. The minister is coming, right? இந்த அம்மாவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கா ஏன் லேடி ஃபோட்டோகிராஃபர் இருடு
அப்படியே வா. அதனால் இங்கே வந்து என்னென்னா இவங்களுக்கு சூவேஜ் ஒரு நாளைக்கு 27,000 லிட்டர் சூவேஜ். அதை தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு தொட்டியில் நம்ம ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிற தொட்டி, இதில் அந்த கழிவு நீரை பாஸ் பண்ணுறோம். மேலே இது பார்க்க போகிறோம். எதில் எடுக்கிற எதுக்கு இருக்கேன் ஒரு மெரூன் ஷர்ட்டை கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லுங்கள். யார் மெரூன் ஷர்ட் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லுங்கள் சார். அவர் சொல்லுங்கள் கேமராமேன் சார். சார் 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 நீங்கள் விசேஷம் கொடுத்துருக்கீங்க சார். ப்ளூ சார் 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 சைடு 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 வந்து சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க. உள்ள போகலாம்.
அப்படி பிடி போலண்ணா அப்படியே 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 கை வைத்து ஒரு மூன்று கை வைக்கணும். ஸ்லோ கம்மி போனீங்க இப்படி போவாங்க இப்படி போங்க அப்படி வருவாங்க போங்க You come together. அதில் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம்னா இருக்கிறது மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். அதுக்கு இவங்க கொடுக்குற அது நெதர்லாண்ட்லேருந்து கொடுக்குறது வந்து உலகத்திலே லெஞ்சல் ஆகும் முதல் நாள் தான் ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி ஏறி Netherlands is one of the very cleanest cities in the world. Very fair and transparent administration. sir. The team, they also to show and the community and other organizations here, so it can never come from the Netherlands. We have to do it together. It's the only one. because of another clean Country, sir. very welcome. Our minister is a very practical person, a very field-oriented person. He will drive all of us to show results. I think we will learn from this and then take it further. This is very practical. We had yesterday India today was here, and the reporter said you can live next to it. It's an STP. You live in. Treatment plant பக்கத்துலயே நல்லா துர்நாற்றம்ன்ற ஒரு கவலை இல்லாமல் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி இருக்கு ஆனால் நமக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு மேலே தெரியும் கடுபடி பாருங்க எல்லா வேலையும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக சின்ன முயற்சி தான் எங்கே அவர் இந்த டிவிஎஸ் கார் இருக்காங்க அவன் இங்கே இருக்கு அங்கே போயிட்டீங்களா வாங்க உங்களுக்கு உங்களை தான் தெரியும். நாங்கள் யாருன்னு சொல்கிறோம் அப்புறமா நீங்கள் போகலாம் ரொம்ப நன்றி நெதர்லாந்து கவர்மெண்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க வந்து அவங்க மனசில் டீ குடிச்சிட்டு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டீ சாப்பிட போகிறாங்க
Sir, can we go to the hall now, sir? Okay, sir, he's coming. The minister is coming, right? இந்த அம்மாவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கேன் ஏன் லேடி போட்டாங்க. இருடு அப்படியே போ. இருடு அப்படியே போ. அந்த செடி தான் முக்கியமான விஷயம். செடி
துறையா ஆமாம் நம்ம இந்த பக்கம் பண்ணி அப்படியே உள்ள போயிடுங்க உள்ள போயிடுங்க Please come back. Sir, sir. Sir, பாட்டில் எடுத்து காட்டுங்க சார். தனியாக இது வந்து அந்த கடைசியில் வர தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மிக சுத்தமாக ஆயிடுது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பூமிக்குள்ள நாங்கள் வந்து இயற்கையாகவே இயற்கையாக வச்சு பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் யாரும் உள்ள வரல, நீங்கள் மட்டும் தான். தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு கே அவர்கள் நம்மிடையே வருகை தந்திருக்கிறார். தரவை எழுப்பி let us put our hands together and welcome Honorable Minister K. Nehru and all the other chief guests for the day. அனைவரையும் அமர்ந்திருக்கும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன். I request all of you to kindly be seated so that we can start the proceedings. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இந்த இனிமையான காலை பொழுதினிலே இயற்கையை போற்றும் விழா, நீரை போற்றும் விழா, நீர் சேமிப்பை வலியுறுத்தும் விழா, 1000 ஏரிகளின் நகரம் திட்டத்தின் தொடக்க விழா இனிதே துவங்குகிறது. தமிழ் தாய் வாழ்த்துடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கும். அதைத் தொடர்ந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து இசைப்பவர்கள் செல்வி வைஷ்ணவி, செல்வி அனன்யா, தொடர்ந்து சிஸ்டர் மேரி ஜோசேஃபா வழங்கும் பிரார்த்தனை. இரண்டிற்கும் அனைவரையும் எழுந்து நிற்கும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன். Kindly request you to rise for the தமிழ் தாய் வாழ்த்து and the prayer that would follow.
வாசனை போல் துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. God, our Creator, we give thanks and praise to you for the marvelous creation you have given us. We thank you for the gift of water, which is essential for the sustenance of all forms of life. In different parts of the world, we experience either scarcity of water or destruction of nature, which results in flooding. We thank you for all the people of goodwill who work towards conservation and better management of water. On this auspicious day, as we inaugurate the Water Balance Pilot Project, initiated and completed by City of 1000 Tanks Water Alliance, we wish and pray that their efforts may bear fruit in Little Flower Convent campus, which in turn may be beneficial for the entire city of Chennai and across the world. God of the universe, bless this day and bless all of us who are gathered here. லிட்டில் ஃப்ளவர் கான்வென்ட்டின் இரு அழகான மலர்கள் மலர்கொத்தை நமது மாண்புமிகு அமைச்சருக்கு வழங்க மேடைக்கு வருகிறார்கள். Two little flowers from the Little Flower Convent bring a bunch of flowers for our Honorable Minister. ஆயிரம் ஏரிகளின் நகரம் என்ற தொலைநோக்கு திட்டத்திற்கு களம் அமைத்த பெருமை லிட்டில் ஃப்ளவர் கான்வென்ட்டையே சாரும். லிட்டில் ஃப்ளவர் கான்வென்ட் பள்ளியின் சீர்மிகு முதல்வர் சிஸ்டர் சுப்பீரியர் சிஸ்டர் டாமினிக் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good morning. Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are pleased to welcome you to Little Flower Convent campus, administered and managed by the ICM sisters, and to the inauguration of the City of 1000 Tanks Water Balance Pilot. I would like to especially welcome our chief guest, Honorable Minister for Municipal Administration, Thiru K.N. Nehru, and our dignitaries seated on stage. Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Bengaluru, Ewout de Wit. Dutch General Counsel in Chennai, Ms. Sheila Kushele. First Special Envoy for International Water Affairs for the Kingdom of the Netherlands, Henk Ovink. And the team lead of City of 1000 Tanks, Eva Fanes. I would also like to welcome our guests, honorable bureaucrats from the Government of Tamil Nadu, representatives of the Government of Netherlands, representatives of the Water as Leverage Project. Our ICM delegate leadership team, Sister Josefa and Sister Flores. Dignitaries from organizations in the water sector, academia, social action organization, journalists and civil society.
Finally, I would like to welcome the City of Thousand Tanks team and the ICM Sisters of Little Flower Convent present here today. This day marks the inauguration of the water balance pilot, and we are proud to be able to host it at the Little Flower Convent campus. Legacy of LFC. Before we get started, I would like to introduce you to the history of the campus that we are seated in. Little Flower Convent, Chennai was founded in 1926 with 3 children with visual and hearing impairments. In the last 97 years, the school grown to include 2 higher secondary schools for the visually and hearing impaired. The campus also houses the Satya Jyoti Center, which works for the prevention of disabilities in children in vulnerable areas in Chennai and its suburbs. The center also provides rehabilitation for visually impaired individuals from disadvantaged backgrounds, including dropouts from schools. The visually and hearing impaired girls and women are provided vocational training, including weaving, tailoring, preparing knotted twines for bundling currencies for financial institutions. The institution also has a center in Dindikal that cares for these individuals once they are past retirement age. Thus, the ICM Sisters are committed to helping visually and hearing impaired children, girls and women at every stage of their life. Best wishes to City of Thousand Tanks. Our engagement with the City of Thousand Tanks began in February 2021, and we have been working alongside them to implement this unique water balance pilot. Chennai Resilience Center, Mr. Krishna Mohan Ramachandra, was responsible for connecting us to the City of Thousand Tanks team. I would like to thank the City of Thousand Tanks team for their efforts, and I would also like to thank the Water as Leverage program for making this possible. In addition to rainwater harvesting, which we are all well aware of, this project utilizes wastewater which is normally disposed of, treats it so that it can be infiltrated into the ground. This is an innovative approach, and on behalf of the community at Little Flower Convent, I would like to wish the City of Thousand Tanks team and the Water as Leverage program all the best for their future ventures as they plan to make Chennai water secure. Once again, we the ICM Sisters extend our warm welcome to all the dignitaries on the dais and each and everyone present here. Thank you. ஆயிரம் ஏரிகளின் நகரம் திட்டம் பல நிறுவனங்களின் இணைந்த கைகளால் வலுப்பெற்ற திட்டம். இத்திட்டத்தில் ஒன்று கூடி ஒருங்கிணைந்து பங்காற்றும் நிறுவனங்கள் IIT மெட்ராஸ், கேர் எர்த் ட்ரஸ்ட், ஊஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அண்ட் அர்பனிஸ், சென்னை ரெசிலியன்ஸ் சென்டர், உறவுகள் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட், மெட்ராஸ் டெரஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அண்ட் பிச்சாண்டிக்குளம் ஃபாரஸ்ட், கேப்பபிலிட்டி லேண்ட்ஸ்கேப், கோ வாட்டர், ஈகோ வில்லேஜ் இன்டர்நேஷனல், ரெயின் சென்டர், பேப்பர்மேன் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் கிரீன் லைன் பில்டர்ஸ். இவர்கள் அனைவரின் கூட்டு முயற்சியின் திருவினையே இன்று நாம் காணும் விழா. நீரின் ரமையாதுலகு என்றார் வள்ளுவப் பெருந்தகை 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே. நம் வாழ்வியலோடு ஒன்றர கலந்தது நீர். அதன் மேலாண்மையும் சேமிப்பும் காலத்தின் கட்டாயம். 1000 ஏரிகளின் நகரம் என்ற திட்டத்தை செயற்படுத்த இந்தியாவில் தெரிவான நகரம் சென்னை. நீர் நிறைவை நோக்கிய பயணத்தை 1000 ஏரிகளின் நகரம் திட்டம் ஊடாக
நாம் எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம், நிறைவெய்தலாம் என்று விவரித்து அறிமுக உரை ஆற்ற வருகிறார் 1000 ஏரிகளின் நகரம் திட்டத்தின் சென்னை நகருக்கான தலைவர் திருமிகு ஈவா ஃபனஸ் அவர்கள். இவர் நீர் மேலாண்மை துறை விற்பன்னர், கட்டடக் கலைஞர், இன்டர்நேஷனல் டிசைன் பிராக்டிஸ் ஊஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர். May I call upon Ms. Eva Fanis, team leader for the City of 1000 Tanks project in Chennai, which is a part of the Global Water as Leverage program of the Dutch government, to please introduce the project. Thank you for your kind words, Sister Dominic, and thank you for coming along with us on this mission to make Chennai a water resilient city. 1 week ago, India landed on the moon. That was no small feat, because as we know, others crashed just 1 week earlier. And how India did it is a very interesting mission, in fact. The first mission, Chandrayaan-1, just had the mission to go to the moon and crash on purpose. The second mission crashed, but not on purpose, because it failed to communicate with the communication module. The third mission did something extremely smart. It actually said, we take 40 days, we take more time than anybody else, and we go in small circles, we take gravity of Earth, and then we spin off and we become faster and we take bigger distances, until eventually we can make the jump to the moon, and then we slow down until we can land on the moon. Now, what can we learn from this? It's two things. It's the mission-oriented approach, and what is the mission looking for on the moon? For water. Now, water came to us on Earth as a gift. It came 4,000 million years ago as large ice meteorites that crashed on Earth. And since then, it stayed with us in all its different forms: rivers, oceans, vapor, rain, lakes, salty, sweet. And it is the life force. It is the essential condition for life. And as such, we have to understand it. We have to understand how it works. If we imagine Earth was a spaceship itself, all the resources we have on Earth are limited, also water. Fortunately, we can't throw it overboard. It stays with us, but it changes. It can become polluted, and we have to take care that we keep it in the state that we can use it. So if we zoom in on the crust of Earth, so on the skin of the spaceship, as it were, we can find that the natural processes that have developed over the last 4,000 million years are very trustable. We can see ourselves embedded within them, and we can understand them so that we can treat the wastewater that we produce. Now, what we're trying to do with this project and with nature-based solutions in general is understanding the processes. Bacteria that we have in our bodies, in our digestive system, which in Ayurvedic medicine is the base of health, those very bacteria help us to break down and treat the pollutants that are in our wastewater, and the plants help us to oxygenate and do the second stage of the treatment process. So that's what you see outside. Essentially, it's a little green machine. But this green machine is embedded in a very, very large gray machine that is stealing water, which we call the city. And this city is letting disappear the water into all sort of holes in the streets, in kitchens, in bathrooms. And then it's making it invisible in sewer lines until it's flushed out into the ocean. Now, what we try to do with our mission, landing on Earth, the City of 1000 Tanks mission embedded in the water as leverage mission of the Dutch government, we try to bring little green machines within the big gray machine and change the system from the inside.
And what we have built here today is just the first loop, as it were. We just managed to shoot it out into space and to communicate with all of you who will become water ambassadors to try to take the next loop that is bigger. The minister remarked already that it is relatively easy to implement it in a closed environment. It will be infinitely more difficult to implement it outside in the city condition. But we're looking forward to this challenge because we are on this mission. And we have a fantastic team. Sister Dominic already mentioned all our parties that we include. We have the Young Water Ambassadors campaign supported by the Goethe Institute, which Michaela Kugner will go into detail. And so I would also open the discussion because the mission needs support. And to make the next step and the next loop, we need more support and we need partners with financial knowledge. Because the reason that nature-based solutions are too expensive or that we cannot find space or it doesn't fit in the economy or the financial system, we don't agree with it and we don't take it. So we have to work together and put the knowledge we have together. We start a workshop tomorrow to see how we can make the next loop. Thank you. Thank you, madam, for the wonderful introduction. பசுமையே நீர் நிறைவை பெறுவதற்கான திறவுகோல் என்பதை திருமிகு ஈவா அவர்கள் மிக அழகாக நமக்கு எடுத்துரைத்தார். ஒரு சிறிய மூடிய இடத்திலே இந்த திட்டத்தை செயற்படுத்துவது எளிது, ஆனால் பெரிய திறந்த வெளியில் செயற்படுத்துவது கடினம் என்று அமைச்சர் பெருமான் முன்பே அவரிடம் பேசியதை பற்றி குறிப்பிட்டார். இருந்தாலும் இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள நாங்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கிறோம். அதற்கு தமிழக அரசின் ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் என்று மிக அழகாக இந்த திட்டத்தினுடைய அடித்தளத்தை எல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொன்னார். அவருக்கு நன்றி. நெதர்லாண்ட்ஸ் நாட்டிற்கான சர்வதேச நீர் விவகாரங்களுக்கான சிறப்பு தூதர் திரு ஹெங்க் ஓவிங் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். May I invite the first special envoy for international water affairs of 1,000 tanks project. Wow. Thank you so much. And thank you also, Eva, for pointing clearly the uniqueness and the importance not only of the Little Flower Convent Water Balance Demonstration Project. I can repeat it, the Little Flower Convent Water Balance Demonstration Project, but also the needs for replication, scaling here in Chennai, in Tamil Nadu, but across the world. Your Excellency, Tirunira, Honorable Minister for Municipal Administration, Superior Sister Dominique, Dr. Kartikyan, Principal Secretary to Government of the Municipal Administration and Water Supply Department, Consul General of the Federal Republic of Germany, Her Excellency Michaela Kugler, my colleague, Consul General, of course, Eva, the 1,000 Tanks team lead, and senior officials of state and central government, as well as our international partner representatives that came here to Chennai to celebrate the inauguration of this demonstration project from the Green Climate Fund, among others. Ladies and gentlemen, you are all here for the inauguration. It's a special day, because this inauguration shows the capacity to change the world that we have in our hands, in our hearts, in our minds, but I would also say in our feet, because we always stand on the geographies and in the cultures
that we were born and raised, that we build partnerships, and that help us understand, of course, our vulnerabilities, but moreover the opportunities that come within these interlinkages. I know, as a water ambassador, I know it in my hands and in my head, but I also know it in my heart that water is magic. It can tear us apart. It is connected to our economies, our societies, our environment, to climate. But what I've experienced over the last decades in working on water is that every time you start a project, a program, a conversation on water, it brings everybody together, because water is connected to all of us. And that is exactly the reason why we started here in Chennai on this water as leverage mission. A mission to the moon, like Eva said, where we landed, luckily safely here. Sister Dominic, not on the moon, but we're happily here to demonstrate the power of water. The importance of this project is, of course, for the school. And the school for the project. Without the school, the project dies. But without the project, the school would not have such an environment that inspires and empowers in the context of the mission of the school, but also creates a resilient, healthy, and sustainable environment. And this mismatch between school and project, the matching between them is critically important. It also shows the value of nature-based solutions. Eva already alluded to that. That, of course, come with a cost, but the business case is fantastic. Less than close to half or 3/4 of the investment, but only half of maintenance and operations. But our economics are different. That's also one of the reasons why the Netherlands started a global commission on the economics of water, to show that the financial economic single-focused approach is not working. And last but not least, this project has the capacity to change the world. We can scale this project in Chennai, like the Honorable Minister already said, thousands of tanks here in the city that can be restored and help us recharge the aquifer, and more importantly, help rebalance this water cycle. But from Chennai, we can go to India. The Clean Ganga program already shows a very valuable partner in the mission of the Clean Ganga. And with the Green Climate Fund and CDRI and other international partners, we show the world that what comes from Chennai can actually has the capacity to change the world. We brought Chennai and the Water as Leverage program to the United Nations Water Conference, the second ever conference in 46 years, to inspire the world and to see how we could replicate this. It's a special day, an inauguration. It's also a crazy month for me. It's my first time in 4 years that I came back. It took me, because of the pandemic, a little while, but I've been here and working from here and around the world on water for the last decade almost as this first special envoy. But now I have to stop. Luckily, the Dutch government appointed the successor, Maaike van Ginneken, and she's a water champion too, and she will come here too and find opportunities for scale and replication. Dear Sister Dominique, dear sisters of the Little Flower Convent, I want to express my sincere gratitude that you offered us the opportunity to work together. Partnerships is at the core of Water as Leverage. It is a people-oriented approach, where the value of water helps trickle down across the value of society, and in this case of your school. You inspired us and helped us build upon the legacy of your work, caring for the vulnerable for so many years, almost a century already. Together we can only be very proud to have started something that impacts the people in Mylapore and that deserves to create national and international impact too. And the Little Flower Convent project has the power to turn the hearts and the minds
and drive the change we need. I'm very proud to be part of it, and I'm honored to be with you today. Thank you. Thank you, sir, for giving us an overall picture of the project, its purpose, vision and practicalities. திரு ஹெங்க் ஓவிங்க் அவர்கள் 1000 ஏரிகளின் நகரம் திட்டத்தின் பல பரிணாமங்களையும் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். அவர் குறிப்பிட்ட சில முக்கியமான கருத்துகள்: சிறு துளி பெருவெள்ளம், இன்றைய சிறிய தொடக்கம் நீர் நிறைவு என்ற பேரிலக்கை அடைய வழிவகுக்கும். அதனாலேயே இந்த நொடியை, இந்த தொடக்கத்தை நாம் கொண்டாடுகிறோம். அன்றாட வாழ்வில் இயற்கை அடிப்படையிலான தீர்வுகளின் செயல்திறனை இத்திட்டம் நிரூபிக்கிறது. இத்திட்டத்தை பெருக்குவதன் மூலம் வாட்டர் அஸ் லெவரேஜ் என்ற உலகளாவிய திட்டத்தை செயற்படுத்தும் முன்னோடியாக விளங்கும் நல்வாய்ப்பு சென்னை நகரத்திற்கு உரித்தாகும் என்று அருமையாக பல செய்திகளையும் நமக்கு தெரிவித்தார். நன்றி. 1000 ஏரிகளின் நகரம் திட்டத்தை சென்னையில் செயற்படுத்த இடமளித்து ஆதரித்த லிட்டில் ஃப்ளவர் கான்வென்ட்டிற்கு பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் உரித்தாக்கும் வண்ணம் பாராட்டு சான்றிதழை வழங்கி மகிழ்கின்றோம். May I request Mr. Henk Ovink to please hand over a framed certificate of appreciation to Sister Superior, Sister Dominic, as a token of appreciation and gratitude to Little Flower Convent and School for the visually and hearing impaired for their support and collaboration to implement this project. We now move on to a significant segment. வாழை மரம் இலை கொடுக்கும், வளர் தென்னை குலை கொடுக்கும், தாழை மரம் நிழல் கொடுக்கும். நாம் இந்த உலகிற்கு என்ன தரப்போகிறோம்? எல்லாம் வழங்கும் செடிகளுக்கு நீர் தந்தாலே போதுமே. நமக்கு தேவையான நீரை நாம் பெறவும் பேணவும் அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு செல்லவும் தாவரங்கள் நமக்கு உதவும். செடிகளுக்கு நீரிடும் நேரம் இது. Why try to explain miracles when you can plant a garden? A man doesn't plant a garden for himself. He plants it for posterity. Now it's time to water the plants. I request the dignitaries on stage to please rise to water the plants. பல முக்கிய விருந்தினர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் யாவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறோம். We are very happy to welcome special guests who have graced today's function with their presence. Dr. D. Karthigeyan, IAS, Principal Secretary to Government. Mr. Hansraj Verma, IAS, Additional Secretary. Sister Mary Josepha and Sister Flores, ICM Leaders for India. Mr. Sander Karpai, Project Manager, Climate Adaptation and Water International, Ministry of Infrastructure and Water Management, Kingdom of the Netherlands. Mr. Gopal Srinivasan, Honorary Consul of the Kingdom of Netherlands. Dr. Katharina Gorgian, Gate Institute, Max Muller Bhavan, Chennai. Ms. Sandra Skoof, Program Manager, Water as Leverage.
சென்னைக்கான ஜெர்மனி நாட்டின் தூதர் மதிப்பிற்குரிய திருமிகு மிஷைலா கியூஷ்லா அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன். May I invite the Consul General of Germany in Chennai, Ms. Michaela Kiuschla, to address the gathering. Honorable Minister, dear Sister Dominic, for being our host today, thank you very much. Dear colleague, Consul General of the Netherlands, dear first Special Envoy Ambassador for Water of the Kingdom of the Netherlands, goeiedag to the both of you. Dear Director of the Goethe Institute, Max Müller-Bavan, ladies and gentlemen, dear friends, Vanakkam. I have traveled all around the world to see the rivers and mountains, and I have spent a lot of money. I have gone to great lengths. I have seen everything, but I forgot to see just outside my house a dewdrop on a little blade of grass, a dewdrop which reflects in its convexity the whole universe around you. This is what Rabindranath Tagore, a Bengal poet and philosopher, wrote in 1928. For me, it means that also small things may contain the world. Acting local and thinking global could be another interpretation. The project we are inaugurating today is an outstanding example of such thinking global and acting local. I would like to thank the government of Tamil Nadu, the Chennai Greater Corporation, and the Consulate General of the Netherlands for having taken the initiative to launch a project to enhance water resilience in Chennai. My thanks go also to the Goethe Institute Max Müller-Bavan, which, as a cultural institution, was a key facilitator in the formation of the City of 1,000 Tanks group, which now has become Chennai's first water alliance. A project like this is not a technocrat project. A project like this needs the support and the will of the people who should profit from it. And that is exactly what the role of the Goethe Institute Max Müller-Bavan was in this project. The role was threefold: to support the transfer of knowledge created by City of 1,000 Thanks from the technical realm, to make it available to broader audiences and embed it within culture. This was made possible through the City of 1,000 Thanks social media and community engagement campaigns. The campaigns were funded by the Goethe Institute through its Excellency Project and were officially launched in October 2021. Two remarkable outcomes can be noted today. The first outcome is the Next Generation Water Ambassadors campaign, led by IRKDUK and Uravugal Social Welfare Trust. The Next Generation campaign focused on an effective communication strategy for reaching out to communities in 10 vulnerable settlements across Chennai. Water ambassadors were identified and promoted to catalyze social change at the community level. Between March 2021 and December 2022, 53 water ambassadors were equipped to identify water-related issues in their surroundings, to raise awareness and catalyze social change at the community level
through water literacy initiatives. The ambassadors were provided with skill development training programs, including drawing, folk art, theater, slogan writing, song, and mime workshops. These formats served as vehicles to powerfully express their acute understanding of Chennai's water realities. At the same time, they were juxtaposing their dreams and solutions for a water-resilient, inclusive, and sustainable future. Street performances in their settlements, visits to reservoirs and tanks, and engagement with local elected representatives made tangible their ambitions and power to effect change. The entire process was community-led and consensus-driven, as it is a very old and very good tradition in the Netherlands. A child protection policy was formulated for all individuals formally or informally affiliated with the program, and consent was availed from parents. The second key outcome was an animation series in English and Tamil. 6-episode series featuring the City of 1000 Tanks mascot Tuli, which means drop, little drop. The episodes illustrate the approach, tools, application, and outcomes of the project. The episodes are posted on City of 1000 Tanks YouTube channel and social media pages, and are, like that, available to a much broader public. With this, I'm proud to be a part of today's inauguration, which has so much impact on people's lives. It is truly from the people, for the people. Nandri Vanakkam. Thank you, madam, for that wonderful speech. Rabindranath Tagorein சிந்தனைகளை முன்வைத்தார். இந்திய பாரம்பரியத்தையும் நமது கோட்பாடுகளையும் கோடிட்டு காட்டி மிக அற்புதமான உரையை ஆற்றி அமைந்திருக்கும் திருமிகு மிஷைலா கியூஷ்லா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. நீர் சேமிப்பு மற்றும் மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்ச்சியை சமூகத்தில் பரப்பும் நோக்கில் இளம் தலைமுறையினரை நீர் தூதர்களாக அடையாளப்படுத்தி ஈடுபடுத்துகிறோம். இங்கே அருமையான ஓவியங்களை நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள். அந்த ஓவியங்களை தீட்டிய இளம் நீர் தூதர் செல்வன் கார்த்திகேயனுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கி மகிழ்கிறோம். May I request the Consul General of Germany in Chennai, Ms. Michaela Kushla, to kindly give away the certificate of appreciation to the young water ambassador Karthikeyan, whose paintings we see in the exhibition there. பெங்களூருவுக்கான நெதர்லாண்ட்ஸ் நாட்டின் தூதர் மதிப்பிற்குரிய திருமிகு எவவுட் டேவிட் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன். I kindly invite the Consul General of Netherlands in Bengaluru, Mr. Ewout David, to kindly address the gathering. Thank you and good morning to all. It's my pleasure to be here today on behalf of the Netherlands to see the project officially inaugurated in the presence of all the esteemed guests here. I first would like to congratulate the City of 1000 Tanks team and everybody associated with the project with the success of this pilot. A special thanks to you, Honorable Minister for Municipal Administration and Water Resources of Tamil Nadu, Mr. Thiru Neru, for being here this morning. We are honored by your presence. And of course, a special thank you as well to Mr. Henk Ovink, who was, I think, not only the Netherlands' first water ambassador, but the first water ambassador in the world, and the inspiration for the Water as Leverage program. Thank you for flying in all the way from New York to be with us this morning. Welcome. And great to have my German colleague Michaela Küchler here today.
my counterpart in Chennai, and a sign that we as the Netherlands work closely with Germany on many issues related to sustainability. Your presence is proof of our good cooperation. Also, a special thanks to others who have traveled from far, including from the Green Climate Fund. Good to have you here to see the potential that these projects offer. I arrived in India 1 year ago, and on my very first visit to Chennai, my very first meeting was on the Water as Leverage programs. My colleagues here, Mr. Gopal Srinivasan, he wanted to show me what is happening here. I must say, it was inspiring. It's inspiring to see what nature-based solutions can do for water treatment and how they can help improve the city, including in a bustling and thriving city like Chennai. I visited the space here 1 year ago. It is even more lush and green today than it was at the time, and it really helps the environment, it helps cooling down the city, and it creates clean water. A perfect solution here. Walking through the other projects as well, the Mylapore tanks, it is especially inspiring that using the ancient architecture that is here to revitalize it and to make it a new solution. The minister spoke about it when we had tea earlier, that it's important to revitalize this system. I know that solutions like this require a new approach to water treatment, to wastewater treatment, that is not always easy to achieve. But I hope, like you, like me, that you will find this inspiring. The words that Eva said, that Henk said, to create these new solutions for the future. From the Netherlands government, we are committed to this. We want to see how we can support you and collaborate also by sharing our knowledge in the future. And then my final word is to Sister Dominic and all the staff and students here at the Little Flower Convent. You have opened yourselves up to this solution. Thank you for that. You can be proud of what we are inaugurating today, and this is only possible because of your support. So thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words. ஆண்டு முழுவதும் நீர் பாதுகாப்பிற்கான நீண்ட காலமாக நடைமுறையில் உள்ள தமிழ்நாட்டின் தொட்டி உள்கட்டமைப்பின் பழைய பாரம்பரியத்தை பயன்படுத்துவதோடு இந்த திட்டத்தை இணைப்பது நல்ல பலனை அளிக்கும் என்ற ஒரு அருமையான கருத்தை திரு எவவுட் டேவிட் அவர்கள் முன்வைத்தார். அவருக்கு நன்றி. நமது தலைமை விருந்தினர் தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு K.N. நேரு அவர்களுக்கு சென்னைஸ் வாட்டர்ஸ் ஒரு குழந்தையின் நுண்ணறிவு எனும் அருமையான புத்தகத்தை நினைவு பரிசாக வழங்கி மகிழ்கிறோம். I request the Consul General of Netherlands in Bengaluru, Mr. Ewout David, to kindly hand over the book titled Chennai's Waters ஒரு குழந்தையின் நுண்ணறிவு as a token of our love and appreciation to Honorable Minister for Municipal Administration, Mr. K.N. Nehru. மக்கள் பணியில் ஆழங்கால் பதித்தவர் நமது தலைமை விருந்தினர் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு K.N. நேரு அவர்கள். பல்லாண்டுகளாக பல்துறை அமைச்சராக விளங்கி மக்கள் பணியின் பல்வேறு பிரிவுகளிலும் பழுத்த அனுபவம் பெற்றவர். நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்பகுதி, குடிநீர் வழங்கல் உள்ளிட்ட நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் மாண்புமிகு அமைச்சராய் தற்போது அரும்பணிகள் ஆற்றுபவர். கலைஞர் நகர்ப்புற திட்டம், நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம், நமக்கு நாமே திட்டம் உள்ளிட்ட முன்னோடி திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயற்படுத்துகிறது. நமக்கு நாமே திட்டம் மூலம் நீர் நிலைகளை சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட நகர்ப்புற வளர்ச்சி பணிகள் நடைபெறுகின்றன. மக்களுக்கு பயனளிக்கும் திட்டங்களை ஆதரிக்கும் நற்போக்குடன்
செய்வன திருந்தச் செய் எனும் உயர்ந்த கொள்கையுடன் செயலாற்றுபவர் நமது மாண்புமிகு அமைச்சர். 1000 ஏரிகளின் நகரம் திட்டத்தின் தொடக்க விழாவில் அவர் தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொள்வது நமக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியையும் இந்த மக்கள் திட்டத்தை முன் நகர்த்தவல்ல நம்பிக்கையையும் அளிக்கிறது. தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு KN நேரு அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன். அனைவரையும் வரவேற்று சிறப்பித்திருக்கின்ற சிறுமலர் கான்வென்ட்டுடைய சிஸ்டர் டாமினிக் அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நெதர்லாந்து கான்சுலேட்டர் ஜெனரல் ஹேங்க் ஓவிங் அவர்களே, நெதர்லாந்து டிப்டி கான்சுலேட் ஜெனரல் எவுட் டி டிவேட் அவர்களே, ஜெர்மனி கான்சுலேட்டர் ஜெனரல் மைக்கேல் குல்சர் அவர்களே, ஏவா பேனஸ் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கின்ற தமிழ்நாட்டினுடைய அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி திரு ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா IAS அவர்களே, எங்கள் துறையின் செயலாளர் சீனியர் IAS அலுவலர் கார்த்திகேயன் IAS அவர்களே, நம்முடைய நகராட்சி குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் கிர்லஸ்குமார் IAS அவர்களே, நம்முடைய கோபால் சீனிவாசன் அவர்களே, வருகை இருந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்ன சொல்கிறோம் என்பதை விரிவாக எங்களுடைய அதிகாரிகள் உங்களுக்கு தெரிவித்து விடுவார்கள். நான் ஏற்கனவே உங்களுடன் பேசியிருக்கிறேன். தமிழ்நாடு என்பது கிட்டத்தட்ட 7 கோடி மக்கள், 8 கோடி மக்கள் உலகம் முழுவதும் என்று சொன்னாலும் 7 கோடி மக்களுக்கு அந்த பணியை செய்கின்ற ஒரு பணியை, மாபெரும் பணியை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்திருக்கிறது. நம்முடைய முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் அதற்காக இந்த ஆண்டு மட்டும் 40,000 கோடி அதற்காக ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார்கள், இந்த குடிநீர் வழங்குவதற்காக மட்டும். இதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நெதர்லாந்திலிருந்து 1000 ஏரிகள் திட்டம் சென்னை நகரை முதலிலே தேர்ந்ததற்காக அவர்களுக்காக என்னுடைய முதல் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியாவிலே சென்னையை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு முக்கியமாக லிட்டில் ஃபுரல் கான்வென்ட் அவர்களுடைய திட்டத்தை இங்கு காண்பித்த காரணத்தால் சென்னையை தேர்ந்தெடுத்து அதற்காக அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் செய்கிற பணிக்கு நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சருடைய அனுமதியை பெற்று எல்லா விதமான உதவிகளும் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இந்த அரசு இருக்கும் என்பதற்கு நான் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். முதலிலே உறுதியளிக்கிறேன். தமிழ்நாட்டை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு. 7 கோடி மக்கள் என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலமாக மட்டும் கிட்டத்தட்ட 528 இடங்களிலே ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்து ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 2000 MLD தண்ணீர் 4.5 கோடி மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது. சென்னையை பொறுத்தளவு நம்ம கிர்லோஸ்க் MD அவர்கள் 85 லட்சம் மக்களுக்கு தினந்தோறும் 1000 MLD தண்ணீரை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக தமிழ்நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட 3000 MLD தண்ணீர், சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வந்தவுடன் அது கழிவுநீராக மாறியவுடன் ஆங்காங்கு பல முறைகளில் அதை STP மூலம் அந்த தண்ணியை மறுபடியும் சுத்தம் செய்து அதை மறுபடியும் நீர்நிலைக்கு கொண்டு செல்கிற பணியை சென்னையில் 800 MLD அளவிற்கு சென்னையிலே மட்டும் செய்கிறோம். சில சிறு நகரங்களிலே இது மாதிரி இருக்கிற தண்ணீரை எடுத்து மறுபடியும் STPக்கு கொடுத்து அங்கேயும் சுத்தம் செய்து தருகின்ற பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே உங்களுடைய இந்த திட்டம் என்பது எங்களுக்கு மிக மிக சிறப்பான திட்டம். அது அந்நியில் சென்னையில் டீசால்டேஷன் பிளான்ட் என்று கிட்டத்தட்ட 100 MLD ஒன்று, 110 MLD ஒன்று, 150 MLD ஒன்று, 400 MLD ஒன்று என்று நம்முடைய முதலமைச்சர் இந்த துறையினுடைய அமைச்சராக இருந்த காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இன்னொரு ஃபியூ இயர்ஸ், ஒரு 4-5 ஆண்டுகளிலே சென்னையுடைய ஒரு நாள் தண்ணீர் செலவு என்பது 2000 MLD தருகிற அளவிற்கு இந்த அரசு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறது. இந்த 2000 MLD தண்ணீர் கொடுத்தால் நான் எனக்கு சொன்ன கணக்கு, அதிகாரிகள் சொன்ன கணக்கு 20% தான் அது வீணாகும். பாகி இருக்கிற 80% நீரை மறுபடியும் நல்ல நீராக மாற்றி தரையிலே வைத்து விடலாம் என்று எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதை நோக்கி தான் இந்த துறை பயணித்து கொண்டிருக்கிறது.
எனவே நெதர்லாந்திலிருந்து வந்திருக்கிற ஆல் கான்சுலேட் ஜெனரலுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நல்ல திட்டம், அருமையான திட்டம். லிட்டில் புரூக் கான்வென்ட் கிறிஸ்தவ சமுதாய மக்கள் எதை செய்தாலும் அதை திருப்தியாக, நேர்மையாக, நல்ல முறையில் செய்கிறது வழக்கம். அது இந்த கான்வென்ட் இன்றைக்கு எங்களுடைய துறையின் சார்பாக இருக்கிற அந்த சாக்கடை நீரை நல்ல நீராக மாற்றி வழங்குகிற அந்த பணியை செய்திருக்கிறீர்கள். அதற்கு முதலிலே சென்னை நகர மக்களின் சார்பாக எங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இவர்களை கொண்டு வந்து எங்களோடு இணைக்கிற பணியை செய்வதற்காக கான்வென்ட்டில் பணியாற்றுகின்ற அத்தனை அருள் சகோதரிகளுக்கும் எங்களுடைய சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்து, சார், we are all supported with you, full supported. அவர் ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டருடைய அனுமதியை பெற்று we are supported சார், யூ கேட் தைரியமாக நீங்கள் இந்த பணியை செய்யலாம் என்று சொல்லி இந்த பணியை வந்திருக்கிற உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து அமைகிறேன். வணக்கம். நன்றி. நன்றி ஐயா. உங்களுடைய உறுதி, நீங்கள் தந்த உறுதி எங்களுக்கு ஊக்கத்தையும் மேன்மேலும் இந்த பணியை முன்னெடுக்கும் மிக்க நன்றி. The minister spoke. The honorable minister said, first of all, Kingdom of Netherlands